Welcome to Apple Tree channel. Unit 6. Is the Earth in danger? Hello my dear students, I am so glad to see you again. Is the Earth in danger? Сьогодні ми з вами востаннє будемо давати відповіді на це питання. Check your English. Будемо сьогодні перевіряти знання нашої теми, яку ми з вами вже пройшли. Grammar, vocabulary, page 162, listening, reading, pages 163-164. Ну і finally ми будемо з вами розуміти, що ми вже можемо робити. What can we do? Так? Okay, so let's start. So the first one is complete the sentences by changing the verb of the form of the verb in brackets. So let's speak about first conditional, about second conditional. Повторимо умовні речення. І так, if I taller, I would play in the basketball team. Якби я був вищим, я б грав у команді з баскетболу. Отже, if I were taller. If they were more careful, that Monday accident wouldn't happen. Якби вони були обережні, то та аварія не трапилась. If I were you, I would do this work yesterday. На вашому місці я б зробив би цю роботу вчора. I would я скорочую до I'd. Ну і слово do переписуємо без змін. Тут же ж також wouldn't і happen переписуємо без змін. If I meet him без змін. Це у нас перший conditional. You will be the first to know. Якщо я його зустріну, то ти будеш перший, хто про це дізнається. If our guests stay a bit longer, they will be able to meet our parents. Stay без змін. Перший conditional. If you were not in a hurry, якби ти не поспішав, they would explain everything to you. Вони б тобі все пояснили. They would і explain без змін. Так, і тут у нас виходить третій conditional вже йде. They not invite you to join the English club if they had known you do not speak English. So they wouldn't have invited you. They wouldn't have invited you to join the English club if they had known you do not speak English. If you see them tomorrow, якщо ти їх побачиш завтра, so let them know I am coming this weekend. Уже у нашому завданні тут були декілька різних варіантів умовних речень. Mostly first conditional, second conditional, ну і ось один затісався сюди і третій conditional. Так, vocabulary. Complete the text with the words in the box. Текст має назву Forest Fires. Лісові пожежі. І так, reduce – зменшувати, causes – бути причиною, спричиняти, occur – з'явилося, fires – вогонь, natural – природний, destroy – знищувати, accident – аварія якась, так, guard – охорона. This summer there will probably be a lot of forest fires. Цього літа, можливо, буде багато пожеж лісних. As always during the hot weather, як завжди протягом, коли спекотна погода. These fires will not only thousands of trees. Ці пожежі не лише will not only destroy thousands of trees, but could destroy homes as well. What are there of forest fire? What are the causes of forest fire? Які у нас причини пожежі в лісах? Some fires will simply be the result of natural causes. Деякі можуть бути природного походження. Particularly in hot, dry weather. But this can't explain why fires occur, з'являються, але це не пояснює того, чому вони з'являються at other times, when the weather is not so hot, якщо погода не така спекотна. For example, when a fire starts in several different places at the same time,
It can't be an accident. Тобто це не може бути, в даному випадку accident це як, невимушена випадковість така. Accident, збіг обставин. It must be because someone started it. Можливо, це через те, що хтось все ж таки почав його. So, we can reduce. Ми можемо зменшити. We can reduce the number of fires by employing more people to guard the forests. Ми можемо зменшити кількість пожеж шляхом того, що будемо працевлаштовувати так більше людей, аби охороняти ліси. But this can't be something the government can't afford. Але все залежить, звичайно, від уряду. Ось такий чудовий текст about forest fires. Достатньо легенький, простенький, зрозумілий. Listening. Listen and complete the sentences. My favorite task, коли треба слухати і ще встигати дописувати щось, так? Окей. Так. We humans now dominate the Earth, and our planet is in danger of suffering from our activities. But from time to time, the Earth threatens us, warns of the danger of killing the planet and ourselves. We have to be very careful what we do with nature, provoking to some extent natural disasters like droughts, sandstorms and famines in Africa, floods in the Netherlands, hurricanes in the USA, volcanoes and earthquakes in Turkey, Japan, Mexico, Italy, Armenia, typhoons and tidal waves, landslides and fires. Natural disasters make big problems, and people all over the world come to help the regions where the catastrophe has happened. Different countries send to the area of the natural disaster food and medical supplies, as well as doctors, nurses, blankets, tents and clothes. Natural catastrophes, being great tragedies, teach us to be merciful to the other people and to our planet, the Earth. Our planet suffers from our activities. Наша планета страждає від нашої діяльності. Sometimes the Earth warns of the danger of killing the planet and ourselves. Інколи Земля попереджає нас про небезпеку того, що ми вбиваємо планету і себе. We must be careful not to provoke some natural disasters. Ми маємо бути обережними, не провокувати деякі природні катастрофи. Such natural disasters as landslides, typhoons or droughts. Droughts. Make big problems. Створюють великі проблеми. Different countries send to the natural disaster food and medical supplies as well as nurses, blankets, tents and clothes. Natural disasters teach us to be merciful to other people and to our planet. Ось такий текст. Дуже багато писати, все одно треба зупинятися і писати, потім ще і ще раз переслуховувати. Не встигаєш просто записати все це. Reading. Read and refer the paragraphs A to E on pages 163-164 with the questions. Треба поєднати, отже. Питання, так і відповіді на них. Отже, питання what are they? Why do they happen? Що це? Чому вони трапляються? Where do they happen? Де вони трапляються? How do they affect people? Як вони впливають на людей? What can people do? І що можуть люди зробити? So, when the floods are a surprise, many people can drown. Коли повінь – це сюрприз, то зненацька трапляється, де люди можуть тонути. So, втонути. Так, every year people lose their houses and their furniture. Кожного року люди втрачають свої будинки та меблі. When floods happen every year, some people are ready for them. Коли повіні трапляються щороку, то люди до них готуються, вже готові. Можливо, what can people do, як люди можуть підготуватися до цього. Давайте далі прочитаємо. But many people and governments do not prepare properly. Ага, все ж таки prepare. Отже, перше це A. Так, далі. If there is a lot of rain or very strong winds, floods can happen. Якщо багато дощу, сильний вітер, то можуть трапитися повіні. Why do they happen? To be. Чому вони трапляються? Причини. Dams can reduce floods, but some dams can cause them.
There are often flood warnings in the radio. Ну, dam – це дамби, да? Дамби можуть зменшувати повені, а інколи можуть їх спричиняти. Часто є на радіо сирена, так, про flood warning, попередження, так, про загрозу небезпеку повені. What are they? Які причини, так? See. Так, the water in rivers, lakes or the ocean rises above its normal level and goes onto the land. Вода в річках, озерах, океанах піднімається на вище свого нормального рівня і виходить на землю. How do they affect people? Some rivers in Bangladesh and India flood every year. Це де відповідь, так? Де? Where do they happen? І отут у нас виходить буде A, B, C, D. E. D. Okay, so people expect it, so there is no panic. Отже, в цих місцях, в Бангладеші та Індії, вже люди звикли, так, до цих natural disasters, тому вони не панікують. When the floods go down, there are lots of minerals on the soil. They can grow good plants. Коли повінь сходить, то залишається багато мінералів на ґрунті. Вони можуть вирощувати потім гарні рослини. Окей, ось такий у нас був сьогоднішній урок Check Your English. So, now you can. Що ж ми вже можемо в кінці цього юніту? Read and understand about natural hazards. Listen and understand the news about natural disasters. Talk about the ways the natural catastrophes affect. You can understand and use the first and the second conditionals. You can describe circumstances when a disaster occurs. You can give instructions to safe behavior during an earthquake or a fire. Also, you can discuss your attitude to natural disasters. You can use some methods to generate ideas for writing. And finally, you're able to write a newspaper note about a disaster. So that's why we say goodbye, Unit 6, and hello, welcome, Unit 7, The World of Painting. Зовсім інша тема, протилежна, так, такій темі небезпеці. Тема красивого, так, світ малюнку, світ мистецтва. Okay, so see you next lesson. Focus on reading. Побачимося на наступному уроці. Goodbye, good luck!